Hello, welcome everyone to 90 Plus Double Power Tuition, world's first learning assurance model. My name is Ansia. Today I will be your biology tutor for the chapter. Alright, so before we start today's class, let me explain how the 90 Plus Double Power model works. Alright, so in the system, it's designed in such a way that it helps you understand the topics clearly and score high marks, not just simply listen and forget it. And on day one, which was yesterday, we learned the concept in a very highly interactive way. You can ask your questions, and I hope you cleared all your doubts and you actively participated, right? And my goal was to make sure you understand the topic thoroughly. And on day two, which is today, we will take the same topic again. I hope you have come prepared, right? And I will ask you questions based on that and ensure that you have studied properly. So that this will actually help you improve your memory and writing practice and boost up your exam confidence. Okay. So yes, everyone, please switch on your camera. Yes. എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. സോ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? യെസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ആർദ്ര? 1 minute. I can't see Ardra. Yeah. Yes. പറഞ്ഞു. Ma'am, this is day 2 section, right? Yes. Okay. So I think Nikita and കുറച്ച് പേരുണ്ട് അല്ലേ? Nikita, Isha, did you attended the last class? No, right? Okay. No, ma'am. Okay. I could. So those who haven't attended the last class, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ recorded session കാണുക. Okay? Recorded sessions. Please watch the recorded session. Yes. Mohit, yes. This is day 2. Basically, day 2 പറയുമ്പോൾ day 1 ന്റെ workout session. Yes. Hi, hello, good evening. Yes. So before we start workout session, അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാപ്റ്റർ സമ്മറി പോകുന്നുണ്ട്. What happened, Nikita? Any doubts? Any doubts? Okay. So first we can look what we discussed in last day's class. Okay, day 1 topic നമ്മൾക്കൊന്ന് just ഒന്ന് revise ചെയ്യാം. Okay, so this was our chapter adolescence, a stage of growth and change, right? Okay, so Mohit, tell me what all things we discussed in last day's class. I You remember? yesterday. ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, but I think I saw your name, that's why. അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചു. Okay, fine. Okay, then Litto, tell me what all things we discussed in previous day's class. It's about adolescence, a stage of growth and change. We study secondary sexual and primary primary sexual means when we born that develop, and secondary sexual means when we grow up that develop. Then we study about the sandbox of boys. Very good. Okay, fine. So കുറച്ച് പേര് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തു. ആർണവ്, നികിത, ശങ്കർ ദേവ്, ഫെലിക്സ്, കാർത്തിക്, റയാൻ, എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ? Yes. And those who have camera issues, technical issues, please let me know in the chat box. Okay? Yes. So we just started with the definition for adolescence. We discussed what adolescence is. Right? Adolescence എന്താണ്? It is a transitional stage of growth and development ആണ്. High rapid growth അല്ലെങ്കിൽ vigorous growth take place during this time. ഈ ഒരു adolescence period ടൈമിലായിരിക്കും വളരെയധികം activity ഉണ്ടാകുന്നത്. So ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു transitional zone ആണ് between childhood and adulthood. Okay, so we cannot say നമ്മൾ ഒരു child ആണെന്നോ adult ആണെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. We are on the way to become an adult. That is occurring around the age of 10 to 19. ഇതാണ് adolescence ന്റെ definition എന്ന് പറയുന്നത്. Yes, good evening, Vaigun.
Okay. Then we discuss the differences between adolescence and puberty. Adolescence, whereas it is a period of life leading to reproductive maturity ആണെങ്കിൽ puberty എന്ന് പറയുന്നത് it is a time at which we are capable of reproduction. Okay, the period or the exact age or the exact time at which both boys and girls become capable of reproduction. It is a transitional period, even though the organs are already present. Organs are present by birth, but still അത് matured ആകുന്നതും fully functional ആകുന്നതും become fully functional during puberty only. During puberty, organs become fully matured, but ഈ organs എന്ന് പറയുന്നത് by birth already present ആണെങ്കിലും it is not still matured. Okay? ആർദ്ര yesterday ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഇല്ല. What happened? I gave you time, right, to note this? Right? ഇന്നലെ എഴുതിയില്ല? No, okay. Then you can take a screenshot, okay? Yes. And നമ്മൾ പറഞ്ഞു it not only the physical changes മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ psychological, mental, all changes are happening during this period. Okay. നമ്മൾ കൂടുതലും secondary sexual characteristic പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ചേഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത്. But at the same time, there are so many changes happening at the psychological level also. Okay. Is that clear? Yes. Then we discuss the different stages of human life, starting from infancy, childhood, adolescence, adulthood, and ending in old age അല്ലെങ്കിൽ senescent stage എന്ന് പറയും. Okay. Yes. So what is adolescence? And we discuss the different changes at puberty. Yes. Increase in height. Increase in height, one of the changes, one of the major noticeable changes are the increase in height by the elongation of bones. Body shape changes varam, that could be different in both boys and girls, and voice change is also different in boys and girls, whereas we can see Adam's apple specifically. Where can you see the growth of Adam's apple specifically? Let me ask. Darshik, tell me. Darshik is present. Yes. Yes, Darshik, tell me. Hello. Yes, എന്താണ് നമ്മൾ വോയിസ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബോത്ത് ഇൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്? നമ്മളൊരു സംഭവം ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇന്നലെ? വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ആഡംസ് ആപ്പിൾ. വെരി ഗുഡ്. ആഡംസ് ആപ്പിൾ ആരിലാണ് പ്രസന്റ്? ബോയ്സിലെ. യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആഡംസ് ആപ്പിൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും വോയിസ് വരുന്നത് ബോയ്സില്? നെക്കിന്റെ അവിടെ. ഇല്ല, അത് പ്രസന്റ് നെക്കിന്റെ അവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ വോയിസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നത്? ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈക് ബാസ് വോയിസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Then increase sweat and sebaceous glands. Sweat secretion കൂടുതലായിരിക്കും, sebaceous glandsന്റെ secretion കൂടുതലായിരിക്കും. Okay, fine. Thank you. Very good, Darshi. പിന്നെ നമ്മൾ സെക്സ് ഓർഗൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ ഫുള്ളി ബിക്കമിങ് ഫങ്ഷണൽ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ബൈ ബർത്ത്. Okay, and also we reach mental, intellectual and emotional maturity. ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ, റൈറ്റ്? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്യൂബർട്ടൽ ചേഞ്ചസ്, പ്യൂബർട്ടി ടൈമിൽ ഒക്കെ അറിയുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ഓക്കെ, യെസ്. And then we mentioned about what? Secondary sexual characteristics, right? എന്തായിരുന്നു secondary sexual characteristics? Ganga, what do you mean by secondary sexual characteristic? എന്തായിരുന്നു? Definition പറഞ്ഞാൽ മതി, definition. Characteristics that develop during time of puberty. Very good. ആ ഒരു adolescent puberty ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന. Yes. For example പറയൂ, example for a secondary sexual characteristic. Voice change. Okay. Yes. Then like one of the physical evident change എന്തായിരിക്കും?
Changes in body shape. Okay, fine. Yes, Vardhan, any doubts? Oh no, miss. You wanted to answer? Yeah. Okay, I will give you a chance. Okay. Yes. So secondary sexual characteristics, yes, and we discussed each of these changes in depth. എങ്ങനെയാണ് ഈ changes വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. And we also mentioned about the change in body shape, specifically girls ആണെങ്കിൽ hip widening and breast development, increased fat deposition ഒക്കെ ആയിരിക്കും. Boys ആണെങ്കിൽ shoulders will become broaden, chest will start to get wider. Okay, chest may get wider. അതും ഒരു point ആണ്. Okay, increased deposition in like thigh areas. അത് girls കൂടുതലായിരിക്കും. Okay, fat deposition. Yes, and then we discuss the differences between primary and secondary sexual characteristics. Primary, the characteristics present at the time of birth. Birth time നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത്, ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ബൈ ബർത്ത് അല്ലെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ primary sexual characteristics അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. And then we have the secondary sexual characteristics that develop during the time of puberty. Okay, that would be different in both boys and girls. Okay. Yes. So secondary sexual characteristics, you can this would be the most specific definition for that. Okay, ഒരു secondary sexual characteristics എന്ന് പറയുമ്പോൾ correct ആണ്, the characteristics that is developed during the adolescence correct ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടി പഠിക്കുക. These are the traits that distinguish male and female bodies. മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന, എവിഡന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന, നമുക്ക് കാണാൻ നോട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബൈ ദിസ് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡിറ്റർമൈൻ ഓർ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ബോഡീസ് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. Yes, and these changes can be of different, right? Different changes ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് easily distinguishable ആകുന്നത്, right? So changes in boys could be facial hair, deepening of voice, broadening of shoulders, and also very important one, Adam's apple will become visible. ആ ഒരു protrusion, ആ ഒരു throat-ൽ ആ ഒരു outgrowth evident ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. The protrusion would be very evident in case of boys. And in girls ആണെങ്കിൽ yes, development of breasts, widening of hips, and onset of menstruation. Menstrual cycle, menstrual period എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്, during adolescence or puberty. Okay, so you have to study the changes separately. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ബോഡി ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ചസ് വരും, അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കലി ബോയ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഗേൾസിൽ എങ്ങനെയാണ്, അതും പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ബോയ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത്, ഓൾസോ ഗേൾസിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഡ്യൂറിങ് അഡോളസൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്. Okay, so Mohit, menstrual cycle means or menstruation means, yes, it's marking the onset of reproduction. Reproductive capacity mark ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ ഓവറിയിൽ നിന്ന് എഗ് റിലീസ് ചെയ്ത് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അലോങ് വിത്ത് ബ്ലഡ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് എബിലിറ്റീനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. No, Nikita, this is like the workout class, right? So notice. Okay. So next is the voice change. We already mentioned how Adam's apple has a role in it. Okay. So Adam's apple being present or being evident in case of boys, they are having very deep voice. But in case of girls, they would be having like a pitch kind of ആയിരിക്കും, like high pitch voice ആയിരിക്കും. ഗേൾസിലും ബോയ്സിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ആബ്സെന്റ് ഓർ ലൈക്ക് ലാക്കിംഗ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗേൾസ്. അത് എവിഡന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ടേക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ്. ഇസ് ദർ എനി ഡൗട്ട്സ് എനിവൺ?
Okay, if you want, I will give you 10 minutes to just revise the portions. After that, we can begin the workout session. Okay, if you want. Or else, if you are ready, you can leave a thumbs up. Yes, Nikita, tell me. Miss, can you tell what Adam's apple is one more time? Yes, I will write it here. It is the visible protrusion, protrusion or outgrowth of throat in boys. Okay, Adam's apple are mostly seen in boys as a protrusion or an outgrowth. ഇന്നലെ ആരോ ചോദിച്ചു ടോൺസിൽസ് ആണോ? അല്ല, ടോൺസിൽസ് ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ്. അത് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡുലർ ടിഷ്യൂ ആണ്. ത്രോട്ടിന്റെ ബിഹൈൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന സ്മോൾ സ്മോൾ ടിഷ്യൂസ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തോട്ടേക്ക് ബൾജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഔട്ട്ഗ്രോത്തിനെയാണ്, പ്രൊട്രൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, ശ്രീനന്ദ. ഹലോ യെസ്, പറഞ്ഞു. മാഡം, എനിക്ക് അവസാനത്തെ വോയിസ് ചേഞ്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? വോയിസ് ചേഞ്ചിന്റെ ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് എടുക്കോ സ്ലൈഡ്? Okay, fine. Then Divamitra, what happened? Yes, Divamitra, I can't hear you. It's not audible. എനിക്ക് സ്ലൈഡ്സ് വിസിബിൾ ആവുന്നില്ല. സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഇല്ല മാം, ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാ കാണുന്നത്. What about others? Arjun, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? എന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യെസ് എന്ന് പറയൂ. Those who can see the screen. Okay. So Divamitra, just try to rejoin, okay? Leave ഇതിലൊന്ന് rejoin ചെയ്തു. ഓക്കെ മാം. Yes. So, yes, എങ്ങനെയാണ് voice changes വരുന്നത്? Yes, we can look how voice changes is happening. So, in boys, voice deepens due to the growth of the voice box. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ larynx അല്ലെങ്കിൽ sound box പുറത്തോട്ടേക്ക് outgrow ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ voice എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് deep voice ആവുന്നത്. ഒരു voice deep ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ already പറഞ്ഞു. Adam's apple ആണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു primary reason ആയിട്ട് വരുന്നത്. Because of this growth, outgrowth of the sound box or larynx, their voice is becoming deepened. ഇപ്പൊ ഡീപ്പൻഡ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആഡംസ് ആപ്പിൾ ആണ്. ഗേൾസിലാണെങ്കിലോ വോയിസ് ബിക്കംസ് സ്ലൈറ്റ്ലി മെച്ചുവേർഡ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ആയിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദിസ് എവിഡന്റ് ആഡംസ് ആപ്പിൾ. സോ ഇൻ അഡോളസെന്റ് ബോയ്സിൽ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വോയിസ് ബോക്സ് ലീഡ്സ് ടു എ വോയിസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഹോഴ്സ്. വളരെ ബാസ് വോയിസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സെയിം റീസൺ, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ വോയിസ് ബോക്സ്. ഇനി വോയിസ് ബോക്സിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. വോയിസ് ബോക്സ് എന്താ? വോയിസ് ബോക്സ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ അവർ ത്രോട്ട് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു സ്പീക്ക്. യെസ്, അപ്പൊ ഒരു നെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ, വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെതായ വോക്കൽ കോഡ്സ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വോയിസ് ബോക്സ് ഗ്രോ ചെയ്ത് അതൊരു ബംബ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ടേക്ക് വിസിബിൾ ആകുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ we call them as what? Adam's apple. Okay. So, however, it is not noticeable in every individual. Okay. ഓരോ ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് അതിൽ വ്യത്യാസം വരാം. കുറച്ച് പേരിൽ നന്നായി എവിഡന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും, ചിലവരിൽ അത് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ആഡംസ് ആപ്പിൾ ഗേൾസിൽ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അങ്ങനെയല്ല. വോയിസ് ബോക്സ് ഈക്വലി ബോയ്സിലും ഗേൾസിലും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ഗേൾസിൽ അത് അത്രയ്ക്കും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രോയിങ് ആസ് ബിഗ് ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബോയ്സ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ചേഞ്ച് വോയിസിൽ അധികം വലിയ ചേഞ്ചസ് വരാത്തത്. സോ വലിയ മേജർ ചേഞ്ചസ് വോയിസിൽ വരുന്നത് വോയിസിലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഔട്ട്ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വോയിസ് ബോക്സ്. ക്ലിയർ ആയോ? യെസ്, ദിബമിത്ര, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നൗ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ?
I can't hear you. Devamitra, if you can see, please respond in the chat box. Yes, Nikita, what's your doubt? Any doubt? Hmm. So now I will give you time to revise, everyone. Just go through the portions that we discussed yesterday. If you have any doubts, you can raise your hand and ask me. And after that, we can move on to the workout session. Okay. Yes, Nikita, yeah. Adam's apple പറയുന്നത് I don't know whether you might have heard about it. Like നമ്മൾ old religious scripts ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that thought that forbidden fruit consume ചെയ്ത് ആഡംസ് ആപ്പിൾ ത്രോട്ടിൽ പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാണ്ടാകും. ഓരോ റിലീജിയൻസിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു നെയിമിന്റെ ബേസിസിലാണ് അതങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആഡംസ് ആപ്പിൾ. ഓക്കെ. You can't still see that, Divamitra. I don't know what happened. Yes, Anaga. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട്. അത് റിവൈസ് ചെയ്ത പോലെ. But you have to attend the session. അതല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Okay. Okay, fine. Those who are ready, you can just, yes, Isha. Ma'am, can you please explain that main changes in puberty and adolescence one more time? Okay. But that are boxes പറഞ്ഞതാണോ 6 or 7 changes? Yes, the change in voice ഒക്കെ included. Okay. Yes, after few minutes, we will begin the workout session. Okay, everyone. Please be ready with your... ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡേ 1-ൽ ആകെ 2 ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് നോട്ട് 3 ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ, ഈ 3 ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ബോഡി ഷേപ്പ് ആൻഡ് വോയിസ് ചേഞ്ച്. ബാക്കിയുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. ബട്ട് അത് നമ്മൾ ഫെർദർ ആയിട്ട് കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ, ഇറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് അഡോളസൻസിൽ മാത്രമാണ് ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. Our body is growing continuously just after we are born. From birth, നമ്മുടെ ബോഡി ഗ്രോത്ത് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഡോളസെന്റ് ടൈമിലാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. എ സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലോങ് ബോൺസ്. നമ്മുടെ ബോൺ ഇലോങ്ങേഷൻ, ബോൺസ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഈ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത്. ഈവൻ ദോ നമ്മളുടെ ബോഡി ബൈ ബർത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രോയിങ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി എവിഡന്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സഡൻ ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് അഡോളസെന്റ് ടൈമിലാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ വെയിറ്റ് ആൻഡ് മസിൽ ഗ്രോത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ബോഡി ഷേപ്പ്. നമ്മുടെ ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലും ബോയ്സിലും ഗേൾസിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ബോഡി ഷേപ്പിലും വെയിറ്റ് ഗെയിനിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ബോയ്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് അലോങ് വിത്ത് ഗ്രോയിങ് ടോളർ അവർ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരുടെ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന 2 ചേഞ്ചസ് ആണ് ബോയ്സിൽ. ഷോൾഡേഴ്സ് ബിക്കം ബ്രോഡൻ, ഷോൾഡേഴ്സ് ബ്രോഡർ ആകും, ചെസ്റ്റ് വൈഡർ ആകും. ഓക്കെ, ബോയ്സിന്റെ കേസിൽ ബോഡി ചേഞ്ചസ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് their shoulders become broadened and their chest becomes wider. Okay, whereas in case of girls-ലാണെങ്കിൽ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ്, അവരിലും ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് ഗെയിനും ആണ്. അത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസിൽ അവരുടെ ഹിപ്സ് വൈഡനിങ് ചെയ്യും. ഹിപ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് വൈഡൻ ആൻഡ് ഓർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ്. ഇതാണ് 2 മേജർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഗേൾസ്. ഓക്കെ,
hips widens in case of girls. And in case of boys, shoulders become broadened, chest becomes wider, രണ്ട് changes. And in case of girls, hips become widened and development of breasts. Okay. And the next one is yes, voice changes. Third change ആണ് നമ്മുടെ voice change. Already നമ്മൾ explain ചെയ്തു ആഡംസ് ആപ്പിളിന്റെ കാര്യം. Okay. Clear ആയോ ഇഷ? Okay. Okay, Anya. Yes. Any doubt? And what is broadening? Broad means ആ ഒരു എന്താ നമ്മള് വൈഡ് ആവുക ബ്രോഡ് ആവുക പറയും ലൈക്ക് ആ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ കൂടുക ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ആകുക ഓക്കെ ഷോൾഡേഴ്സ് ബിക്കം ലൈക്ക് മോർ ലൈക്ക് എക്സ്പാൻഡഡ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുക പറയും Those who are done revising, you can leave a thumbs up, okay? After that, we will just start our workout session. ഇപ്പം മിത്ര ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ PPT പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ വിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബെൽ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ and you don't have to type it okay you can just unmute your mic and ask just raise your hand and you can ask okay so yes let us start the workout session everyone I'm just sharing the screen now okay I hope it's all clear no doubts and all no Ardra no the workout session alle no exam today no written and no MCQ kind of okay so let us start I hope it's all clear so you can expect both kind of questions okay both direct indirect questions ഉണ്ടാകും so for that I will call out your name okay ഒരു question കാണിക്കും ഒരു question display ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ നെയിം വിളിക്കും ആളെ ആൻസർ പറയാം ആൻഡ് ഇപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആൻസർ അറിയുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം സോ ദെൻ ഐ വിൽ കൺസിഡർ യു ഗൈസ് ഓക്കെ സോ യെസ് സോ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ day one's workout class okay so here comes the first question what are the changes note this question let me take some tricky questions okay so yes Kartika yes so tell me what are the changes like how can you differentiate the changes in both boys and girls Girls will develop okay brains. Kartika you don't need to say the full answer okay just എന്താണോ ആൻസർ എന്തിന് റിലേറ്റഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പറയാ then you can just mute it okay and everyone take your book everyone take your rough book എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് സോ കാർത്തിക യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് സേ എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് okay what is the like the change
After that, everyone have to start writing regarding the changes in both boys and girls. Okay. So tell me. Can I say? One single point. You don't have to say the entire thing. Okay, boys develop very deep voice, and girls will slightly mature in voice. Okay, fine. Very good. So, yes, അതാണ് one of the changes. അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ചസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഈ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതണം. പിന്നെ വരുന്ന അഡീഷണൽ വേറെ ചേഞ്ചസ്. ഒരു 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ യെസ് ഒരു 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, വോയിസ് ചേഞ്ച് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് വോയിസ് ചേഞ്ച്. എന്ത് ഔട്ട്ഗ്രോത്ത് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് ഈ വോയിസ് ചേഞ്ചിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് and also other changes. Kishreya, any doubts? മാം ഇത് ഫുൾ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടൊരു അങ്ങനെയാണോ എഴുതണ്ടേ? 3 points ആയിട്ട് എഴുതി point by point ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. Changes in boys and girls. So even if we study the common changes, നമ്മൾ separate ആയിട്ട് both boysലും girlsലും വരുന്ന changes എന്തായാലും പഠിക്കണം. That is important. Yes, okay, fine. Fine, Eben, that's fine. If you can't unmute, then you have to respond in the chat box, okay? If I'm asking questions to you, you have to respond in the chat box. And once you're done with the first question, everyone, just leave a thumbs up. Okay. Roll over, everyone. Shall we discuss the answer? You don't have to write the entire thing. Just mention the points. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആൻസർ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എഴുതിയതിൽ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ലുക്ക്. സോ യെസ്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചേഞ്ചസ് ആണ് അല്ലെ. ബോയ്സിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയർഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബിയർഡ്, മുസ്റ്റാക്ക് എക്സെട്ര. Alright, deepening of voice. Yes, voice deepened ആകുന്നുണ്ട് അവരിൽ. Broadening of shoulders. Adam's apple become visible and also you can write chest widens. Chest become widened. അതും ഒരു പോയിന്റ് ആണ് in case of boys. Okay, ഇതാണ് specifically the changes occurring in boys. Okay, ഇതിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഏത് പോയിന്റ് ആണ് മിസ് ആയതെന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, and changes in girls, yes, breast development is a change. Hip widening, hips are getting widening. Onset of menstruation, very important change. Very important change ആണ് onset of menstruation. ഇത് നിങ്ങൾ must ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകണം. Okay, changes in girls. And also you can mention fat deposition, increased fat deposition എന്നും എഴുതാം. Okay, presence of acne. Acne എന്ന് പറയുന്നത് both മെയിലിലും ഫീമെയിലിലും വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, പിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്നെ. യെസ് കാർത്തിക. മാം, എനിക്കിതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ല. ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആണോ?
Yes, ma'am. അത് മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഗേൾസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി കേപ്പബിൾ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ. അതെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ മെൻസ്ട്രുവൽ ഫ്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ലാക്ക് ഓഫ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് അർത്ഥം. മെൻസ്ട്രുവേഷൻ ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലേഡി എന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ മെൻസ്ട്രുവൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? നമ്മളുടെ ഓവം, നമ്മുടെ ഓവറിയിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനിൽ നിന്ന് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യും, എഗ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോസസ് ആണിത്, അലോങ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ആൻഡ് മ്യൂക്കസ്. അതാണ് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗേൾസ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. Yes, I hope everyone covered most of the points. Yes, Anaga, yes. അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, പിമ്പിൾസ്, അതിന്റെ ഒരു എന്താ ആ ഒരു ഡൈമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ആക്നെ തന്നെ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്നെ ഉണ്ടാവും, പിമ്പിൾസ് തന്നെ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, ബട്ട് ദർ വുഡ് ബി സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ഓൾ ക്ലിയർ എവ്രിവൺ? എല്ലാവരും പോയിന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Yes. So next question, Mary Jose. Yes. So Mary, tell me, what are the changes happening during puberty? എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ്? ലിസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി. What are the changes happening during puberty? Am I audible to you? No response. Then Ryan George. Ryan. Okay, Lito wants to say the answer. No one is responding. Yes. Just a minute. Where are you? I can't see you. Can you please just raise your hand? Hand raise. Yes. Okay. Tell me. From the puberty, the boys and girls are able to reproduction and sudden increase in height. Okay. Sudden increase in height. The voice of boys get deeper. എല്ലാവരും Development. പോയിന്റ്സ് എഴുതാ? ഓക്കെ ലിറ്റോ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറയാ, ബാക്കി എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എല്ലാവരും എഴുതാ. ഓക്കെ, ചേഞ്ചസ് അറ്റ് പ്യൂബർട്ടി, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? മേജർ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, മേജർ ചേഞ്ചസ് ലിറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആക്കി എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ളവരെ എഴുതുക. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂറിങ് പ്യൂബർട്ടി, മേജർ ചേഞ്ചസ്. സ്പെസിഫിക്കലി ബോയ്സിലും ഗേൾസിലും അങ്ങനെയല്ല, കോമൺ ചേഞ്ചസ്. വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഡ്യൂറിങ് പ്യൂബർട്ടി? നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 6 or 7 ചേഞ്ചസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോ ആർദ്ര, നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് 5 to 6 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്തുക, നിങ്ങൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ,
Once you're done writing, just leave a thumbs up so that we can discuss the answer. Okay, ഇവാന്റെ ബ്രദറിനെ ഞാൻ കണ്ടു. Okay, okay. Okay, so we can discuss the answer. Yes, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് പഠിച്ചത് ഒരു like almost 6 points, right? Increase in height, change in body shape, voice change, increased activity of sweat and sebaceous gland, development of sex organs, reaching mental, intellectual and emotional maturity. ഇത് നമ്മൾ 3 points ആണ് brief ആയിട്ട് discuss ചെയ്തത്, right? So yes, Felix, tell me, can you explain the first 3? എങ്ങനെയായിരുന്നു? Like increase in height, change in body shape and voice change എങ്ങനെയാണത്? Can you just briefly explain? വാട്ട് ഈസ് മിസ് കേട്ടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഹൈറ്റില്, ബോഡി ഷേപ്പില്, വോയിസ് ചേഞ്ച്. അവർ ബോഡി ഷോസ് ലോങ് ബോൺ. Elongation of bones. Very good. Then In shoulders are broaden and girls' hip are widening. yes. Okay, very good. Then In the boys of thrones in as Adam's apple. okay, so yes. So what will be the change in boys and girls regarding voice change? ബോയ്സിന്റെ ത്രോൺസിൽ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ആദംസ് ആപ്പിൾ. Very good. Then ഗേൾസിന്റെ വിസിബിൾ അല്ല ആദംസ് ആപ്പിൾ. okay, very good, very good. Yes, Ardra, do you want to say something? മാം ഞാൻ എഴുതിയത് വേറെയാ. ഏതൊക്കെയാ പോയിന്റ്സ് പറയൂ. അല്ല ഞാൻ പോയിന്റ് ആയിട്ടല്ലേ എഴുതിയത്. Can you just read it out? Yes. Puberty is the period or age at which boys and girls become capable of reproduction. Okay, then I have dismissed. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ പ്യൂബർട്ടിയുടെ ഡെഫിനേഷനും പിന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് ചേഞ്ച് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. നമ്മളോട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണെന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ഓക്കെ, മേജർ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്താണ് ഡ്യൂറിങ് പ്യൂബർട്ടി പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ ഓക്കെ yes, I hope everyone covered all these points. Anyone with answers which is deviating from this one? Any other points or any extra points to add on from anyone? No. Okay, fine. Okay. So next question. What are secondary sexual characteristics? Ivan, what do you mean by secondary sexual characteristics? Secondary sexual characteristics. And you can just mute it then. You can just use the chat box. Okay? Chat box will answer it, Ivan. Okay? So Ananda Krishnan, tell me then. What are secondary sexual characteristics? Secondary sexual characteristics. Easy question, Anna. Yeah. Secondary section means the puberty. Secondary sexual characteristics means?
You don't know the answer? If you don't know, No. that's fine. Yes, Rikil hand raise ചെയ്യുന്നത്. Yes, Rikil. Sorry. Unmute ആയത് കൊടുത്തത് വേറെ ആൾക്കാണ്. അഭിഷേകിനാണോ? Rikil, where are you? Could you please raise your hand? Okay. Yeah, tell me. Secondary sexual characteristics are puberty traits that separate sexes without being used for reproduction. Okay. So, yeah, secondary sexual characteristics. Yes, fine. That's correct. Any other definition? Anyone else? Yes, Vardhan. Miss, secondary sexual characteristics are characteristics which are directly not involved with sex. Yes, very good, Reproduction. very good. Correct. Directly not involved in reproduction. Then, Vaigunt. Yes, any other definition? നമ്മൾ 2-3 definitions നോക്കിയിരുന്നു with examples നോക്കിയിരുന്നു. So, you can say from that. They are traits that distinguish the male and female bodies, but they are not directly reproductive. They're directly not involved in reproduction. Yeah. Okay, then Bhavya, tell me any example for the secondary sexual characteristics. Physical traits that emerge during puberty. അല്ല ഒരു example, any one example? നമ്മള് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഫീമെയിലിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അറിയില്ല. Okay, fine. Then Madhav, do you know any example for secondary sexual characters? Secondary sexual characters traits that male and female bodies but are not directly reproduction. Yeah, I am asking the examples specifically. Definitions 2-3 പേര് പറഞ്ഞു. ഇനി examples എന്തായിരുന്നു secondary sexual charactersന്? Any example? Girls are telling so excited, but boys that don't. ഒരു പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ. എന്താ ഉദ്ദേശിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മാധവ്. എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്നോ? ഗേൾസ് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്നോ? അതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ശ്രേയ. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആണോ? ആ യെസ്. ഫീമെയിൽസിന് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ. വൈഡനിങ് ഓഫ് ഹിപ്സ്, അണ്ടർ ആം ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, then ബോയ്സിലോ? ഫേഷ്യൽ ഹെയർ, ബിയർ, മസ്റ്റാഷ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്രോത്ത്. വെരി ഗുഡ്. യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഡെഫിനീഷൻ. യെസ്, ദ ട്രേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ബോഡീസ്. മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ഡയറക്ട്ലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് യെസ് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സോ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഇത് ദേ ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡയറക്ട്ലി അവർക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല. ബട്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആ ഒരു എബിലിറ്റി, ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ചേഞ്ചസിലൊക്കെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി മെച്ചുവേർഡ് ആകുന്ന ടൈമിൽ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് എവിഡന്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് എല്ലാവരും എഴുതിയത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ സെക്കൻഡറി സെക്ഷുവൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? ഓക്കെ. ഇവാൻ ആൻസർ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇവാൻ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? എഴുതിയോ ഇനി? Okay, so we can look for the next question. Define puberty. Now I am just giving it to you guys. You can just raise your hand, those who want to answer. I will give chance for those who haven't answered yet. ഇതുവരെ ആൻസർ പറയാത്തവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാം. Yeah, Srinanda.
Madam, increase in height. No dear, I like the definition. Puberty definition ആ ചോദിക്കുന്നത്. അത് definition. Puberty is the period or age at the which boys and girls be- become capable of reproduction. Okay. Yes. Then anything else? Then Due- Abhishek. Okay, fine, Srinanda, fine. Okay, ma'am. So they say it involves distinct physical changes in our body. Correct. എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതാം. എല്ലാവരും നോക്കുക. നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആൻസർ ഇതാണോ നോക്കുക. പ്യൂബർട്ടി. പ്യൂബർട്ടിയുടെ definition. How can you define puberty? So what is the time, Arjun? What is the time period of this adolescence? അല്ലെങ്കിൽ pubertal changes വരുന്ന age group category എങ്ങനെയാണ്? You can unmute. I can't hear you. Yes, ma'am. Like what is that age group in which we can see these changes? ഏത് ഏജിലാണ് starting or the onset of adolescence? 90. 90 തുടങ്ങുള്ളൂ. No, 10. 10 to 90. Okay, very good. Like നമ്മൾ 10 to 19 ആണ് ആ ഒരു പീരീഡ് പറയുന്നത്. And that can depend upon different individuals. That can vary according to individuals. Okay, mostly 12, 13 around it will start. Okay. Yes, very good, very good. I can see the answers in the chat box. Yes, Mohit, Ardra, yes, correct ആണ്. Vaigund, yes, correct. Very good. Very good, all of you. So, how can you define puberty? It is a period or age at which boys and girls become capable of reproduction. Reproduction capable ആകുന്ന age ആണ് puberty പറയുന്നത്. That can be of 10 to 19. നമ്മളിപ്പോ നോക്കാണ് 13 നോക്കാണ് അല്ലെ. 13 തുടങ്ങി teenage ആ ഒരു പീരീഡ് തുടങ്ങി. teen up to 19 അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. So ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ് rapid growth and development is taking place in our body, both mentally, physically, emotionally, എല്ലാ ലെവൽസിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്ന പീരിയഡ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്, എല്ലാവരും ഹാൻഡ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So far, any doubts? Is there any doubts, anyone? Okay. Okay, so next question. Yes, differentiate. Yes, differentiate between adolescence and puberty. It's like a 3-mark question. You have to say at least 3 points. Differentiate between adolescence and puberty. Let me ask. Nila, tell me, how can you differentiate between adolescence and puberty? ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയാനോ? Adolescence is the stage of between child and adult. Okay, then puberty? Puberty is the time when both boys and girls become capable of reproduction. Okay, then anything else? Starts at 10 to 19. Okay, fine. Then Ryan, Regin. Then any other points regarding adolescence and puberty? I can't hear you. Unmute ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. Like, yeah, wait a minute. Tell me. Another point? Yeah.
No. Yeah. Now say the answer. Definition പറഞ്ഞു like adolescence എന്താണ് puberty എന്താണ്. So then what are the other things, like any other changes or anything else? I don't know. No, I do not know. Okay, fine. Then anyone else? Yes, Shreya hand raise ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Just a minute, let me find you among the group. Yes. It's a period of life where the body undergoes changes leading to reproductive maturity. Okay, fine. Then Dazzle, what about you? Like what are the examples? എന്തൊക്കെ changes ആയിരിക്കും വരുന്നേ? What all changes can you observe during adolescence? Dazzle. No response. Then Mohit. No. Changes. Like what are the changes that you can see during adolescence? What kind of changes? Bro, you don't have to explain. What kind of changes can you see? Growth of hair and height. Yeah, എന്തൊക്കെ changes ആണ് അപ്പോ? Physical changes are there then? Physical changes and Physical changes and psychological changes. Okay. Okay. Yes, very good. Yes, very good. Okay, yes, very good. Shreya, yes, correct. Physical and both psychological changes we can observe during this period, right? So, yes, നമ്മൾ already discuss ചെയ്തതാണ്, easy ആണ്. Okay, adolescence, yeah, it's a transition period between childhood and adulthood. Neither a child nor an adult. Okay, we are in a stage at which we are neither a child nor an adult. Okay, like we are in the transition period between a childhood and adulthood. It's like the whole journey in which we are becoming capable of reproduction. Okay, or it's like a path in which leading to reproductive maturity. Whereas puberty, on the other hand, it is like at the point or at the period or age at which we are becoming capable of reproduction. So all kind of changes we can observe, both physical, mental, psychological changes are there. And during puberty only the reproductive organs become functional. Okay, അത്രയും നാളും നമ്മുടെ ബിഫോർ 10-9 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ, ബട്ട് അത് ഫങ്ഷണൽ അല്ല, അത് ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫുള്ളി ഫങ്ഷണൽ ഡ്യൂറിങ് puberty. Okay, during that adolescence period it tends to be fully functional. Okay. Yes. Any doubts regarding any of the points? Yes, Vaigund, yes. Right, just a minute. Yes. Adolescence is the period of growth and development. It is a stage between childhood and adulthood. It occurs from 10 years to 19 years. Puberty is the period of time when both girls and boys become capable of reproduction. Several distinct changes will be noticed in both girls and boys. Yes. So yeah, very good. Correct. Structured ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡെഫിനീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻസർ എഴുതാൻ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുക, പിന്നെ ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക, ഫൈനലി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് മോർ ബെറ്റർ. Okay. So yes, very good all.
Next, we are moving to the next question. We already discuss the question on a voice change. Illalo? No, right? Okay, let me ask. Arnav, what are like the changes in boys and girls? Voice change during adolescence? Means when the voice changes in boys, there is a Okay, fine. Adam's apple. It will Okay, fine. be ഒരു പോയിന്റ് clear. പറയാ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. Okay. And Okay. everyone note that voice box അല്ല ആഡംസ് ആപ്പിൾ. Okay, അത് important ആണ്. Voice box called ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്. Okay. Yes, voice box become larger, it outgrows and then becomes a protrusion. That is called the Adam's apple. If voice box ആണ് നമ്മൾ ആഡംസ് ആപ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ ഈക്വലി ഗേൾസിലും ബോയ്സിലും ഇത് പ്രസന്റ് ആവുമല്ലോ. പക്ഷെ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ലാരിങ്സ് or voice box and also regarding Adam's apple. Everyone write it. How Adam's apple grows and what is the difference in the growth in both boys and girls and how is it contributing to voice change. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. And I will call out some of you among the group and I want you to read your answers. Okay, so make it correct. What are the voice changes both in boys and girls? Is that over, everyone? എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയോ? Okay, so yes, Nikita, read out your points. What you wrote in boys? You have to only say about boys, okay? Boys part. Miss, can I see? Yes, Nikita, yeah, you can say. Voice box of boys are deeper. Voice in boys are deeper. Why? Yeah, what is the reason? അവർക്ക് deeper voice ആണ് അല്ലേ? എന്താണ് reason? Miss, I don't know. Okay. Yeah, നമ്മൾ പറഞ്ഞു boysൽ voice deepened ആണ്. So what is like the reason behind that? Yes. Just a minute. Yes, Anya, tell me. Voice changes. Yeah. Yes. Teacher, should I say in voice? Yeah, both. Yeah, in both. Um, in boys, there is a voice box. They have deep voice. Boys have deep voice. Um, Why? Because of? uh, because of parents. Yeah, tell me.
Because of Is it Adam's. because of Adam's apple? Yes. Why? Because the voice box starts to grow outward. Alle? And what about in girls? What is the In difference? boys, there is um, high pitched voice. Okay. And also slightly in the voice ആണ് matured voice. Okay. Yes. എല്ലാവരും ഈ points ആണോ cover ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? Voice change in boys and girls. Isha, can you read your answer? You're on mute. Hear me? Yes, yes, yes. In boys, the outgrowth of the voice box or the larynx leads to a protrusion in their throat, and this is called the Adam's apple. Boys' voice becomes more hoarse and Yeah, more. correct ആണ്. In girls, there is only a slight growth, making their sound more mature. Yes, Like very good. Yes, correct. Very good. So, voice box yes, അവരുടെ deepens due to the growth of the voice. Voice box grow ചെയ്ത് deepen ചെയ്യുമ്പോൾ yes, അവരുടെ larynx എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് protrusion വരുന്നുണ്ട് in case of boys. So, they have a very deep voice. In girls, it becomes a slightly matured voice. Okay. So, growth of the voice box എന്താണ് leads to a voice that sounds hoarse, and the voice box is a structure in our throat that helps us to speak, and this growth may be seen as a bump in the throat region and is called the Adam's apple. So, larynx itself അല്ല Adam's apple. Larynx grow ചെയ്ത് ഒരു bump പോലെ appear ചെയ്യുമ്പോൾ we call them as Adam's apple. Okay. But still അത് എങ്ങനെയാണ്? It depends upon person to person. It can be different. Okay. എല്ലാ individualsലും it is not highly noticeable. So the voice box also grows in adolescent girls, but അതെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ബിഗ് അല്ല. It is not. ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വോയിസ് ബോക്സ് ഓൾസോ ഗ്രോസ് ഇൻ അഡോളസെന്റ് ഗേൾസ്. ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗ്രോസ് ഇൻ അഡോളസെന്റ് ഗേൾസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് ബിഗ് ആസ് ഇൻ ബോയ്സ്. ബോയ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും കൂടുതലല്ല. That leads to only slight changes in the voice. Okay. I hope everyone covered most of the points, right? If you haven't, just note it down, the point which you missed. Okay. Any doubts? Yes, very good. Mohit is correct. Yes, okay. Okay, so the first one the question or differentiate between primary and secondary. I think we didn't discuss, right? Okay. So differentiate between primary and secondary sexual characteristics. Darshik. Darshik, tell me, how can you differentiate between primary and secondary sexual characteristics? Hello. Yes. Primary and secondary sexual characteristics തമ്മിലുള്ള difference. You have to distinguish. These are the trials that distributing male and female bodies but are not direct involved in reproduction. Okay. That is secondary, right? What about primary? Primary. എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതാ. ഓക്കെ. പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്? ഡിഫറൻസസ്. ഓക്കെ. Primary. പ്രൈമറി എന്തായിരിക്കും?
Secondary sexual characteristic, you gave the definition. Then what about primary sexual characteristics? Then Abhiram, tell me what you mean by primary sexual characteristic. What is primary sexual characteristics? Adinte definition parnal madi. Just give the definition and remaining else you have to fill it. Okay. What are primary and secondary sexual characteristics with examples? With examples എഴുതാം. No response. Then yes, Ardra. In secondary sexual characteristics, in female, develop in hair growth. തെറ്റി മറന്നുപോയോ? Then what about in boys then? Then tell me what is primary sexual characteristic. Just give the definition. എന്താണ് primary sexual characteristic? Primary, right? Yeah. Characteristics. അറിയില്ല. അല്ല അറിയാം. മറന്നുപോയി. Characteristics present the time of born. Time of birth. Okay, very good. എന്താണ് അതിന് example? എന്തായിരിക്കും primary sexual characteristic example? What are the characters present by birth? In female or male? Yeah, both. In female, പ്രൈമറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പറയരുത് ചെറുപ്പത്തിലെ ചെറിയ മുടിയായിരുന്നു, കുഞ്ഞു വിരലായിരുന്നു, അതല്ല. മറന്നുപോയി. Okay, fine. Shreya, can you complete that answer? ഫീമെയിലില് യൂട്രസ്, പിന്നെ വെജീന. Okay. മെയിലില് സ്പേം ഡക്റ്റ്, പിന്നെ Testis, penis and sperm duct present ആണ്. അതാണ് primary sexual characteristic. അപ്പൊ ഇതിന്റെ secondary sexual characteristics എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? characteristics that develop during the time of puberty. Okay, then how can you give the example related to this primary one? ഫീമെയിൽസില് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ്, പിന്നെ ബോഡിയില് ഹെയർ പാറ്റേൺ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവര് ബൈ ബർത്ത് പ്രസന്റ് ആണെന്നുള്ളത് പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ, സെക്കൻഡറി പറയുമ്പോൾ അത് ഫങ്ഷണൽ ആകുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. So yes, so that was the answer. I hope everyone covered the same points. Okay. Yes, Anaga, can you read your answer? Primary is right. Yeah, both. Both. എന്താണ് എഴുതിയത് അത് വായിക്കാം. Okay. Characters that are represented in our body during birth for primary. Secondary the marnoi. Okay, then what about Litto? What you wrote? Yeah, tell me. The primary
primary sexual Primary sexual. not primary during the primary sexual characters that are present in our body at the birth time. Example, in males, sperm test, and the females always alternates. Okay. In secondary sexual we develop when we got the reproduction system and the other system will function. Okay, fine. So yes, so primary sexual characteristics present by birth, like presence of ovaries, oviduct, uterus, vagina in case of females, and in males ആണെങ്കിൽ presence of testis, penis, sperm duct. And secondary sexual characteristics means, yes, characteristics that is developing during the time of puberty, and which you already mentioned about the breast development, hair pattern, yes, Adam's apple, etc. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ primary, secondary sexual characteristics. നമ്മുടെ differences important ആണ്. നമ്മൾ already discuss ചെയ്ത question ആണ് changes in boys and girls. Next, Shankar Dev, define adolescence. 1 mark question ആണ്, just a definition. What is adolescence? Shankar Dev, am I audible to you? Just a minute, 1 minute. Okay, then no one is responding. Karthik. What is adolescence, Karthik? After 10 years to 19 years are called adolescence. Yeah, അതൊരു age group ആണ്. So how can you define it? എന്താണ് definition? Adolescence is the time which there is a change What kind of change? in height, increase in height, Then increase in height, change in body shape. okay, so physical, psychological changes. Okay, Yes. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. വെരി ഈസി പോയിന്റ്. യെസ്, നമുക്ക് യെസ് റിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ്. അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് അഡൾട്ട്ഹുഡ്. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സെന്റൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് വി ആർ neither a child nor an adult. Okay, like we are in the transition period between a child and an adult. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെഫിനിഷൻ. So adolescence, yes, it's a transitional stage of growth and development between a childhood and adulthood. That means we are on the way, we are on the journey to become an adult from a child. Okay, so it occurs from the ages 10 to 19. 10 to 19 age ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇത് occur ചെയ്യുന്നത്. Okay, okay, അടുത്ത നമുക്ക് MCQ നോക്കാം. MCQs എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സ് എടുക്കുക. Please write whether the answer is A, B, C or D. Okay, so what is the question over here? The most conspicuous change എന്നാണോ? Most conspicuous change that occurs in boys during puberty is option A, development in the voice box, option B, increase in height,
Option C, production of sperm. Option D, increased sweating. Most conspicuous change, most like evident change in boys during puberty. Yes, എല്ലാവരും answers എഴുതിയോ? I want every one of you to respond in the chat box. Yes, some of them are saying option A, some are saying option B. Option B ആണ്. Okay, increase in height. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് കോൺസ്പിക്വസ് ചേഞ്ച്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈറ്റ്. ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിഡന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് അല്ലെ? ലൈക്ക് വോയിസ് ബോക്സ് കറക്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെരി എവിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ്, ഹൈറ്റിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗേൾസിനെയും ബോയ്സിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ, ഗേൾസിൽ അവര് ഹൈറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം they would be having what? They would be അവരുടെ ഹൈറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്കും എന്താ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്ത് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ബോയ്സിന്റെ പറയുന്നത് സ്ലോലി ഉള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. സോ both are undergoing height changes, but there would be slight changes in how they attain the height. Okay? Yes, increase in height. Okay, next question. Can anybody read the question? Yes. Yes, Isha hand raising. Oh my god, everyone is hand raising. Yeah. Which of I the can. following is not a change seen during adolescence? Hmm. Do I have to read the options? Yes, yes. A. Growth of hair in armpits. B. Increase in height. C. Formation of bones. D. Development of reproductive organs. Yes, നമ്മുടെ question എന്താണ്? Seen not അല്ലേ? Change seen during adulthood ആണോ? Not അല്ലേ? Not. Okay. Not a change during adolescence. Adolescence ൽ വരുന്ന change അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്. Growth of hair in armpits ആണോ? Increase in height, formation of bones or development of reproductive organs. So what is the answer? A പറയുന്നവരുണ്ട്, C, D പറയുന്നവരുണ്ട്. I can see multiple answers for this. What is the answer? No, D. Why D? എങ്ങനെയാ D വരുന്നേ? D നോക്കിയേ, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ അഡോളസൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അല്ലേ? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് പ്രസന്റ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അഡോളസൻ ടൈമിലാണ്. അപ്പൊ അതല്ല, അത് അഡോളസൻ ടൈമിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ്. ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഹെയർ ഇൻ ആംപെറ്റ്സ് അഡോളസൻ ടൈമിലാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത്. ഹൈറ്റിലുള്ള ഇൻക്രീസ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് adolescence or adulthood. Formation of bones, നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു 19 ഇയേഴ്സ് ആവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 10 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നമുക്ക് ബോൺസ് വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ? അല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ ഉള്ളതല്ല. അപ്പൊ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു? ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇന്ന് റയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആർദ്ര, ഇഷ ആൻഡ് കുറച്ചു പേര് മാത്രം, റൈറ്റ്? ആർജൻ, കുറച്ചു പേര്. Yes. So option C is the answer, formation of bones. Okay. Yes. Mention any two features that are seen in boys and girls, each to distinguish them from each other at puberty. Distinguish ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന features. Okay. Common ആയിട്ട് പറയുന്ന changes അല്ല, height കൂടുക അതൊന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. Distinguishable ആയിട്ടുള്ള changes എന്താണ് in boys and girls during puberty? Let me ask. Aben, tell me, what are the distinguishable changes in both boys and girls? Aben, no response. Uddhav, tell me. Distinguishable feature. Miss, Yes, Uddhav. Yes, you can say mention that. any two features. Ma'am, 1 second.
Okay. Miss, mention any two features that are seen in boys and same. Miss, same features that happens in during puberty in boys and girls. No, common ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ല, നമ്മൾക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയി വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് പറയുന്നത്. Miss, boys will be having mustache and beard. Okay. But girls won't have. Okay, then. And for girls, Miss, for each I should tell two? One, like any one or two. Okay, ma'am. For girls. You said 1 point, right? ഇനി ഒരു 1 point പറയാ, അപ്പോ 2 point. Okay, for boys, can I tell ma'am? Yeah. Miss, can you hear me? Yes, Saban, 1 minute. Okay, I will get back to you. Miss, can I send the answer in chat box? Okay. Ma'am, boys will also will be having the boys will be having voices of boys will be deepening more be little bit more than the girls. Voice deepening ആണ്, ഗേൾസിൽ slight matured voice ആണ്. Yeah, ma'am. Okay, any other secondary sexual features? Anyone? Any others to add on? Yes, Rigil. Ma'am, boysile growth of facial hair ചെയ്യും. Okay. And in girls, the hips will become wider. Yeah, correct. Okay, fine. Very good. Then Nikita, anything else? No response. Okay, so we can look. So two features seen in boys at puberty are, yes, growth of facial hairs, voice become hoarse. Right? Deepened voice ആയിരിക്കും, bass voice ആയിരിക്കും due to this much larger growth of this larynx, as a result of which Adam's apple is evident. And in case of girls ആണെങ്കിൽ breast development, yes, below the waist, region below the waist, hip area becomes wider. Widened hip areas ആയിരിക്കും in case of girls ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay? So അപ്പൊ നമ്മൾ ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ഹെയർസ് ഇൻ ബോയ്സ്, ഗേൾസിൽ അത് ആബ്സെന്റ്, അത് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കരുത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ then it's fine. Okay, you can write like that. ടു ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയ്സിലും ഗേൾസിലും സെപ്പറേറ്റ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. Okay. So, yes, so that was all about our today's workout class. I hope it's all clear for you now. Anyone, any doubts? Is there any doubts? No doubts. So everyone, please leave a feedback regarding today's class in the chat box. Like if you want any suggestions, or like if you want to make any, or if you want to improve any areas, you can say that. Just leave a comment regarding today's class, okay? Yes, so that's all about for today's class. See you in the, yes, Anaga, you will get the recorded class. Okay, you can just contact your class teacher. Okay, so yes, so in the next class നമ്മൾ, yes, day 2 portions ആയിരിക്കും, പുതിയ concept ആയിരിക്കും discuss ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് with much interesting topics. Okay, so see you in the next week then. Bye everyone, take care, see you in the next class. Bye. Thank you, Nila. Yes, thank you. Good night. Bye. Take care.